وہاں پہ اس کے تقریباً جس حساب سے رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان سے تقریباً 80 کے قریب جو ہے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیررسٹ جو تھے وہ مارے گئے ہیں. One is Lashkar-e-Toiba, which carried out the Pahalgam attack, and Hafiz Saeed is the chief. Their camps have been struck. اب کھیل شروع ہو گیا ہے تو اب وہ انت تک ہی جائے گا. بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، تو بات نکل گئی ہے. ابھی خبریں یہ بھی مل رہی ہیں کہ ایک F-16 جو ہے یا J-17 جو ہے وہ جو ہے کشمیر گھاٹی کے اندر پامپور کے ریجن میں گرایا گیا ہے. We have hit hard inside Pakistan. And Pakistan in this case has not tried to retaliate. Otherwise in the Balakot strike and all, they tried to retaliate. In this case they were scared. Pakistan today is confused. پیو کے لینے کے لیے اسٹرائک انف نہیں ہے، اسٹرائک کے بعد آکوپائی کرنا ہے. As the Prime Minister has said, مٹی میں ملا دیں گے پاکستان کو. دیکھیں جس طریقے سے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ ہم اس کا جو پہلگام کے اندر جو انوسینٹ ٹورسٹ کے ساتھ جو بربرتا کے ساتھ یہ دیکھ کے ان کا دھرم پوچھ کے مارے اور ہمارے جو ماتائیں بہنیں ان کا سندور جو مٹایا، آپریشن سندور لانچ کر کے ہمارے آرمی نیوی اور ایئر فورس یہ ٹرائی سروسز اسٹرائک ہوئی ہے 9 جگہ کے اندر. سب سے بڑی اسٹرائک جو ہے وہ باولپور میں ہے جہاں مسعود اظہر کا بیس کیمپ تھا اور وہاں پہ اس کے تقریباً جس حساب سے رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان سے تقریباً 80 کے قریب جو ہے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیررسٹ جو تھے وہ مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ 9 جگہ جو ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جہاں پہ یہ ٹیررسٹ کیمپس تھے. کوئی بھی ملٹری انسٹالیشن یا سویلین ادارے کے اوپر کہیں پہ بھی انہوں نے نہیں اٹیک کیا. ہمارے جو ہے فورسز نے آرمی نیوی اور ایئر فورس تینوں کا کمبائنڈ آپریشن ہے جس کے اندر رفیل جیٹس بھی یوز ہوئے ہیں، اسکیلپ مسائلز یوز ہوئی ہیں، برہموس مسائل بھی استعمال ہوئی ہیں. اور یہ دیکھنے کا ابھی جو پوری کلیئر ڈیٹیل جو ہیں وہ جب پریس بریفنگ جو پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ کریں گے انڈین آرمی یا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے تو ظاہر ہو جائے گا. پر یہ ضرور ہے کہ ایک پاکستان کو ایک میسج چلا گیا ہے، جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ ہندوستان یہ اب ٹالریٹ نہیں کرے گا. اب یہ پاکستان کے اوپر نربھر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور ابھی خبریں یہ بھی مل رہی ہیں کہ ایک F-16 جو ہے یا J-17 جو ہے وہ جو ہے کشمیر گھاٹی کے اندر پامپور کے ریجن میں گرایا گیا ہے. یہاں پہ اخنور ریجن کے اندر بھی انہوں نے ان کے جو سارٹیز آئی تھی ان کو ہماری آکاش مسائل سسٹم جو ہیں انہوں نے ان کو وہاں سے مار گرایا ہے یا بھگایا ہے وہاں سے. ابھی تک اس کی پشٹی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک پورا کا پورا آپریشن جو ہے جس حساب سے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ ہمارا دृढ़ سنکلپ ہے کہ ہم اب اس باری جو ہے پاکستان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ جو ٹیررسٹ کیمپس انہوں نے پال کے رکھے ہوئے ہیں وہ پورے کے پورے ختم ہوں گے. A very good news has come that the Indian Armed Forces have struck training camps of Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahid at 9 different locations in Pakistani occupied Kashmir and Pakistani Punjab. And the places which have been struck are basically various towns where these camps were located. There are 3 terrorist groups which are very active against India. One is Lashkar-e-Toiba, which carried out the Pahalgam attack, and Hafiz Saeed is the chief. Their camps have been struck and they have suffered a lot of casualties. Second group is Jaish-e-Mohammed. Leadership is Maulana Masood Azhar. Even his camps have been struck. And third is Hizbul Mujahid's Sayyid Salahuddin. His camps have been struck. Whoever was there in the camp includes madrasas, camp includes training areas, camp includes living quarters. So precision strikes have been done with the help of missiles, and mostly Scalp missile name is coming up. And these missiles have been launched from various kinds of platforms. And what you have to understand is that the strikes have been successful. Whoever is there inside, they have been killed. So to that extent, we have taken a revenge of what happened in Pahalgam. And for that, the armed forces have to be complimented. But what is important is we have shown the capability of surveillance. We have taken good intelligence. We have used a world-class missile which Pakistanis could not detect. The reaction time available to them was very, very less, and therefore we have achieved a fair amount of success as far as taking revenge is concerned. If one has been following debates on the TV since last about few days, there were many experts who were saying, no, this kind of an operation takes a lot of time, we may require months, so therefore people must have patience, etc.
And there were another set of experts who were trying to say that we have not taken any measures, we are just whiling away time, especially the political variety. They are always cursing the government, saying that nothing is happening, you are scared and you want to do nothing, etc. But they have all been proved wrong. There's a third set of varieties which said that Pakistan has nuclear weapons. So since they have nuclear weapons, you should not make them angry, because if they're angry, then they will start firing nuclear weapons at you, and the destruction caused by nuclear weapons, how much it is, one can imagine. So the political experts have proved wrong, the nuclear experts have been proved wrong. Another set of experts which says that India is not capable of taking any action, they have been proved wrong. And it's actually a very good kind of a revenge which we have taken on the people. And Pakistan in this case has not tried to retaliate. Otherwise, in the Balakot strike and all, they tried to retaliate. In this case, they were scared. Pakistan today is confused. And what we have to understand is that the targets which have been struck are also in Pakistani Punjab. Pakistani Punjab is in heart of Pakistan. Up till now, we have been hitting targets in Pakistani occupied Kashmir. And all the names that you mentioned, Bahawalpur and Murid K and all are important townships, and the terrorist camps were located inside the town because they wanted protection of people who were staying around them, so that if somebody tries to target them, a collateral damage will take place on the civilian population, and then they can claim that India has gone in for has violated the human rights. So therefore, our surveillance has to be, our surveillance was very good, our intelligence was good, the targets were precisely hit, they were hit at night time where they expected the things to happen least. So therefore, a very good success has been achieved, and most of the terrorist infrastructure which was known at this point of time has been destroyed. And therefore, we are taken a revenge, and Pakistan now started asking for holding a United Nations Security Council meeting, which means they are incapable of taking a counter strike on India. And also, of course, at some places, the artillery started firing. So that will mean further damage on the Pakistanis. Exact detail will come to know in a short while, but the fact remains that we have taken a good revenge by destroying all known infrastructure of the three major terrorist groups which have been operating in Jammu and Kashmir. देखिए, जो भारत ने कहा था, जैसे एयरफोर्स ने कहा था, एयरफोर्स को कहा गया और एयरफोर्स ने करके दिखाया। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है, 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है, और स्ट्राइक हुई है, ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई, और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है, और अब इसका हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, POK का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है, स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए, और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये POK पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है, और वो आतंकी स्थान को लेके, और POK आपका है तो उसको आप लेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे। सर, पाकिस्तान क्या मैसेज देने की? देखिए, ये मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है।
اور کئی جگہ تو تین جگہ اسٹرائک کی ہے. بہت ہی زبردست اسٹرائک ہوئی ہے. آپ نے اس کی فلمیں دیکھ لی ہوں گی, پر وہ پورا کا پورا خلاصہ اب نکلنا شروع ہوگا اور کہانیاں نکلیں گی ساتھ میں. ہمارے بھارت میں کہانی کار بہت ہیں, تو وہ بھی اب نکالنی شروع کریں گے, تو ان کہانیوں کی بھی انتظار کر رہے ہیں. We have hit hard at Pakistan. Yesterday, early in the morning, that is somewhere between 1 to 2, the Indian missiles have hit at 9 targets in POK. And they have hit, mind you, at only the terrorist camp of Lashkar, of Hizbul, and all the other terrorist camps that were there in POK. Now what happens is, through the NTRO, the targets were picked up, and the targets were first decided and they were targeted. Specially this time was chosen because at this time probably all of us have a very nice sleep, and Pakistan also sleeps, and that is why this time of the early morning hours is chosen for a precision attack. This attack has happened. We have hit hard inside Pakistan, and there has been ceasefire violation across the LOC since night, since this attack has happened, and we are giving a befitting reply to this. Now this is in retaliation of what had happened in Pahalgam, and our Prime Minister had already made it very clear to Pakistan that you are going to get good and we are going to hit you hard, where you would understand what is the meaning of sending terrorists into a country and committing terror activities. And it's a matter of joke that Pakistan has been denying even at United Nations. It has been denied that it doesn't have any terror camps. And on top of it, Pakistan claims that it is a victim of terrorism. So all these, the whole world knows that all these things are lies, and Pakistan is a terror harboring nation. We have hit hard at Pakistan. Let us wait for more information, and we will give it back to them. We will give them back. We will give them very, very hard. And as the Prime Minister has said, मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को.